So welcome to this particular this stream is it happened all of a sudden I didn't want I wasn't prepared. I was not prepared for this particular stream. Then I thought that so much things has happened in this particular day, and I thought that why not this particular stream so that I can get you the latest updates from the BBL. So today in the morning, there was a few very updates regarding Big Bash League 2020, which will be happening in Australia in the coming month, December. So it's like just like the IPL we have. It's their franchisee cricket, and they have made some changes in this particular format. So I just wanted to share with you all the updates that has been that has made they have made in this for this particular season 10. It's this 10th season of the BBL, and so it's a very interesting the changes they have made are very interesting, and I would like to share with you what I feel, and I just also want to bring tell you what are the changes they have brought about. So the first one is like there are in fact three important changes, and they are called Power Surge, X Factor Player, and Bash Boost. So the power surge, as you can see, I've taken from the Cricket Info. The power play will be reduced to 4 overs at the start of the innings. An additional 2 over power surge can be taken by the batting team anytime from the 11th over onwards. So usually we have this what do you say 6 overs power play, right? Instead of that, the team batting will be like it will be initially it will be like the first 4 overs, then the rest two they can take it after the 11th over of any time after from the 11th over. I think from starting from 11th over they can take that remaining two at any time. So what this brings in is we have been talking about like the middle overs getting stuck, or we have been telling that the middle overs are a bit slow after the initial first 6 overs, and also it also gives the middle order batsman also to play positively. When you have that particular thing like 2 overs, you have to go without fear. It also brings a new dimension, and I think this particular addition, isn't that a bad option, because I would say that it also brings in a lot of challenges to the bowlers as well. And because if you are in the middle overs, you can be the spinner, or like the captains and coaches will have to think in a different way they have been thinking so far. So power surge is something which is I think it will open up new doors for the middle order batsmen and the bowlers bowling in those middle overs. So that's one thing. And the next thing that which has been also brought is the X Factor player. You remember the power sub, like the what was it, super sub? Yeah, we were having the super sub earlier. We were having the super sub in ODIs. So it was like you can opt for a 12th player, and you can switch that particular player from the playing 11. So instead of this, what they have introduced is teams can now substitute in an X factor playing at the player at the 10th over mark of the first innings. So at the first innings, when 10 overs are done, the captain can choose, or captain, yeah, the team can substitute a particular player, and this player named 12th or 13th. So they have given two choices instead of that one option we had earlier in the super sub. So they can choose for 12th and 13th, and replace any player who is yet to bat or has bowled no more over than 1 over. So what that means is who is yet to bat means who at least they must have bowled. um, they can't replace a batsman who hasn't bat, and who has not bowled more than 1 over. So this also brings in a new thing, because as it has got two option of two players, like initially it was like one particular player, so the captain winning the toss were in favor, but right now there is two players. They can choose for a one bowler, one batsman, or 12th and 13th man is a very good thing, because earlier we only had 12th man, but right now we are also having 13th.
So this is also a nice thing to introduce. Then the last one we have is something which I am for me it was like what is this, like this doesn't mean cricket. So I will explain you what it is. So it's called bash boost. So it's written that there will be now 4 points available in each match, three for the overall win. So if you win the match, you get the 3 points. So what about this 1 point? So the 1 point awarded halfway through the chase. So if you bat 20 overs, you score let's say the team batting first scores 200, and the team batting second win the match like 201 in like 19th over. So they get the team batting second gets 3 points. But where does this 1 point go? So the team chasing will receive the point if they are above the equivalent score of their opposition. If they are uh, behind the fielding side will receive the point. I think it's about at the mark of 10 overs. So 10 overs, at the point of 10 overs, if batting first, the team batting first has only scored about 60 runs in the first 10 overs, and the team batting second has already scored like 100 runs, then they get that 1 point and plus together with the win. So that's how this particular point is considered. I really don't know how it plays because in the cricket, I think this is something we shouldn't like. We have seen that matches winning at the last few overs, last 3 4 overs. So I don't know how this plays well in the context of this T20 tournament, because this is something I would say absurd, because this is doesn't make any sense. Like, what are they trying to bring in here? This bash boost, and the only thing I can answer it is teams may play more positively. Other than that, I don't see any other right now. I can't see anything other than that. So that's all. That's all the three changes they have brought. I will tell you again: power surge, X factor player, bash boost. So I'm just looking at this. And I'm just looking at it, and we can see that Ajay and Gaurav Misra are online. And if you have any doubts regarding these particular things, you can just tell me so that I can explain you more. Or do you think, yeah, Yo-Yo, I not agree with this rule? All right, Yo-Yo Yasin has also joined us, so he's also saying that he doesn't agree with this rule. And Ajay is saying that like, is it a good change? Okay, I feel that right now we are clueless about these particular changes. I would say the third big bash boost, it doesn't make any sense right now. It does not at all make any sense at now, because if you are ahead of 10 hours doesn't mean that anything, because you can lose the match from here and you can also win it. So I would say that that bash boost, the point system they have allocated is it doesn't make any sense for me. Tell me what do you feel about in the live chat. And also the X Factor player, I think it gives more opportunity. I would say that okay, that's a positive thing. Like if you 12th and 13th player, but also it also like now that player will have to, like the team in particular will have to look at it at 13, like 13 team as such, not the 11 as such. Like 13 should be ready at any point. So I would that also gives us some what do you say complications. So we are not yet sure like how it plays out. We'll have to certainly look at how it all plays out well. And the power surge also, the first 4 overs and then rest two after taking the end of 11th over, or after the start of 11th over. So I would say that okay, the first two at least we can welcome it, because it's all confusing. To be very honest, it's all confusing, and we are not sure that how it will play out throughout the tournament. But one thing we can see from this particular, like we just now the IPL got over, and there was no need of any particular rule. If the players are playing well and the team got like the team is well bounded, like bonded and all, so you don't need any particular new rule or new playing conditions to make it more exciting. We have seen that it's always exciting T20 if you have the good players playing at their good form. So I don't know why they introduced this particular thing. Maybe I can't be sure like why they have introduced it, because during the IPL we didn't like IPL was at its we had the best IPL season. This I would say that we had the best IPL season, and it did play out well without all these rules or changes. So I'm not sure why BBL has introduced all these changes, and
I'm not sure that much. So let's see whether they have any other. So hi lifestyle, hello, hi. So apart from that, Gaurav Misra, okay, I love IPL, okay. Is it a good change? Okay, it will bring some. Yeah, of course, it will bring a lot of this because now the work, like we have been. If you take about this particular change, what has been happening is like coaches, players, and all are like molded to a particular format. Particular format is that you play 11 players, you have some 6 overs at the power play, and you you don't have to go really hard at the first 10 overs because there is no point at the end of 10 overs. But now that it has changed, the coaches will have a lot of work to do. They will have to look at a lot of things. The analysts and the players themselves will have to see the matches as this is a different format, I would say. It is not at all a T20 anymore. This is we can call it as T20 plus or like it's like that kind of a sort. So we are not sure how it plays out and whether it will be a successful. So when will I think it's when will BBL start? I think it's in the December second week or December 10th or something. So Ajay is also saying that doesn't agree with this. What do you think about this rule? As I said, okay, not agree with this rule. We want to make good change, not any bad. Yes, okay. Third is a good change. Okay, Ajay is saying that the third one is a good change. Okay, so I would say that for me, this the better thing which has been it all complicates the game. I would say that it all complicates with the game. T20 itself is a very complicated game because there's only T20 and there's a lot of combinations and permutations that can happen. Now that later stages, I'm not sure how well it will play out. It will be interesting to see. It will be a great challenge for all the players, coaches, and team, like all the team player who all are behind the scene. So they'll have to look at a lot of things. And the man behind all this, who have like introduced this particular thing, is this guy, and his name is Woodhill, Trent Woodhill. So this is an Australian, like he is the man behind all these changes. So I would say that he is the brain behind all these changes. So we'll have to see whether it will be like a successful one or whether it gives new dimensions or whether it will be a like utter flop. So that is just I wanted to like talk about this particular thing because when I saw it, it was initially it was very confusing. Then I had to read it again. Then I had to like okay, these all are the things because we have a particular format which is successful, which is IPL is successful because we don't have this kind of all these rules, which is simple. Though it has its own complications, it is simple in a way. And they were also there is one more thing which they haven't included. They were planning to have a free hit for a white ball. Imagine that. Anyway, the bowlers are going for runs everywhere. Like their batsmen are bashing the bowlers everywhere. Imagine the white ball also being considered a free hit. And luckily, fortunately, they haven't taken that input for this season. We are not sure whether they'll take it for the next season or yeah. So it's becoming more of like batsman friendly. So and that is one thing I'm happy that they haven't taken that particular input. And there is also one more thing that for the BBL usually I think there are only two players in the foreign for like you can only have two foreign players, but this time they are taking in three foreign players. So that is also a new addition, three foreign players instead of the two. And also they were planning to have the have free hits for white balls. So they haven't implemented it lately. So but they have implemented. They are planning to implement these three changes: power surge, X factor player, and bash boost. I will say that some players will obviously benefit from all these things, but some might be like might will have to end their career also. We never know because these all are like sudden changes and they might not be planned for all these things. So uh, okay, Ajay is saying that he don't agree with the rule three. All right. Did the players agree? I think they haven't. We are not sure whether they had a discussion with the players because I haven't got any news regarding that. Maybe they might have talked about in circle within the Australian cricket board and Australian players, but we weren't like we Indians weren't aware. There were talks about this particular thing, but I think they haven't talked about in regarding this to ICC or anything because this is kind of like their own thing, so they can implement it. So yeah,
This is what I have got. I'm not sure though. I'll have to see whether they have talked about all these things. I think coaches and franchises have already, like, it's kind of an they have, it's like kind of an order they are giving. We are not sure how the coaches will react to all these things, because they might not have planned for this kind of things at a very short span. So if it's a mandatory, they don't have an option, or whether they can revoke the decision, and like maybe they can think about it and bring it in the next year. We are not sure. So this was a like very what to say, very unexpected news from BBL, because BBL, I'm not sure with how it plays out. Okay, so power play should be like, now power plays are just more useful to batting team, but the game should give. Yeah, I do believe that, because anyway, first 4 overs, if you are in that particular flow, then most probably they'll just continue with it, and once they get the 2 overs again later in the later stage of the match, they'll be also happy to have more runs. So we are not sure like how the cricket people are reacting to this, but it's all for me right now, what I'm getting is it's a bit confusing. It's a bit confusing and overwhelming for all the like cricket people. Like, they are not, because we haven't seen this, and for it's a new thing, so it is confusing. And so let's see how it plays out. And if you have any other doubts, or if you have anything in particular, you can ask in this live chat, because I'm also thinking about this new thing. Like, I'm not sure like how it will play out. Um, so anything else? So if you feel that, okay, this is something which will bring new, it will definitely bring new like dimensions to the game. That's for certain. But will it be a good for the cricket, or I'm not sure. I'm not at all sure. And as well as for the viewers, like, if it's there's a lot of confusions in between. So will it be like, hi Shiljo, hi, welcome to the stream. We were just talking about these BBL changes, and yeah. So I thought these are the changes: Power Search, X Factor Player, and Bash Boost. Anyway, the names are like very they have put it in a very cunning way. It's like Bash Boost, X Factor Player. So yeah, what do you feel about this particular laws? I'll like, if you oof. So yeah, that's it. I'm quite sure that we and the IPL won't come up with these ideas, because anyway our format is doing well, and we don't have to do anything about that, and it's also exciting, and it's all very going well, pretty well. So I don't feel like we should introduce more complex things into our IPL. It's good. Okay, yeah. So yeah, anything else? Anything else you want to know about this particular thing, or uh, so I think if you don't have any questions, I just wanted to talk about this particular thing, because it was like, oh, what's really happening with BBL? Uh, Still, we'll have to see how it plays out, in the BBL, and how well it goes, because I am not sure how how well the cricket players itself will take it. IPL 21, there's been rumors that there will be one more team added, the ninth team, and that too from Ahmedabad. We still haven't got the official announcement yet. So yeah, that's the IPL update we have. And regarding the mega auction, there is news that it will be nearly impossible to have the mega auction before the next IPL. That will happen in another, I think, 5 months, in next April. So the BCCI isn't sure whether they will be able to conduct that mega auction. So mega auction is in like, they are not sure whether they'll be having it.
And if the new team has to come, there has to be a mega auction because they need players and everything has to be like taken from all the players list. So they aren't sure that will happen. So I think അപ്പം ഇതാണ് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒക്കെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ഇത് ബിഗ് ബാഷിൽ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും 10th സീസണാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 10th സീസണിൽ 3 ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നുണ്ട്. 3 പ്ലേയിങ് കണ്ടീഷനിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. പവർ സർജ്, എക്സ് ഫാക്ടർ പ്ലെയർ, ബാഷ് ബൂസ്റ്റ്. അപ്പം പേരുകൾ പോലെ തന്നെ അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഇപ്പം. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കത് അറിയില്ല അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് വരാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പവർ സർജ് എന്ന് പറയുക വെച്ചാൽ സാധാരണ 6 ഓവർ പവർ പ്ലേ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് 4 ഓവർ ആക്കും. പിന്നത്തെ 2 ഓവർ 11th ഓവർ മുതൽ ബാറ്റിംഗ് ടീമിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഉള്ളത്. 6 ഓവർ പവർ പ്ലേ തന്നെ, പക്ഷേ 4+2 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒറ്റയടിക്ക് 6 അല്ലാണ്ട്. അതാണ് പവർ സർജ് ഉള്ളത്. പിന്നെ എക്സ് ഫാക്ടർ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സൂപ്പർ സബ് വൺ ഡേയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ സബിനെ വെക്കാൻ പറ്റും. അതായത് 12th 13th ഒരു 11 പ്ലേയേഴ്സ് ലിസ്റ്റല്ല ഉണ്ടാവുക, 12th 13th ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് 10 ഓവർ മാർക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പ്ലെയർ എന്താവണം, ഈ പ്ലെയറിനെ ഒരു പ്ലെയറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം 11th എന്നുള്ളത്. അത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ എനി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് എനി പ്ലെയർ ഹൂ ഇസ് യെറ്റ് ടു ബാറ്റ് ഓർ ഹാസ് ബോൾഡ് നോ ഓവർ. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളും ആവണം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഓവർ മാത്രം എറിഞ്ഞ ഒരു ബോളറും ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്തായാലും 10th ഓവറിലേ അത് മാറ്റാനും പറ്റുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് വേർഡിങ്സ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഫുൾ എന്താണ് അവരുടെ ലോ പ്രകാരം പറയണമെന്ന് നോക്കിയാലേ അതിൻ്റെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാച്ച് കണ്ടാലേ അതിൽ വരുന്ന വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഫുള്ള് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെയുള്ളത് ബാഷ് ബൂസ്റ്റ് ആണ്. ഇതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്തിനാണ് ഇവർ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ. എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഒരു ടീം ഇപ്പോൾ ബാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടീം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 200 അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ടീം ജയിച്ചാൽ യൂഷ്വലി എല്ലാ പോയിന്റ്സും കിട്ടും. പക്ഷേ ഇതിലെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ 4 പോയിന്റ്സ് ഉള്ളതിൽ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 3 പോയിന്റ്സും പിന്നത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സ്, അത് ചേസ് ചെയ്യുന്ന ടീമിൻ്റെ 10th ഓവറിൽ എത്ര റൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ടീം ബാറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ആ സമയത്ത് 10th ഓവറിൽ ആർക്കാണോ കൂടുതൽ അവർക്കാണ് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് ബാഷ് ബൂസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന് പുറമെ ഒരു ചേഞ്ച് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്രാവശ്യം BBL 3 ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സ് കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. യൂഷ്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 3 ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സ് കളിക്കുന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു ചേഞ്ച് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റ് ബോളിൽ ശരിക്കും ഒരു ഫ്രീ ഹിറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് നോ ബോളിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ഹിറ്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ബോളിലും ഫ്രീ ഹിറ്റ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളൊരു സജഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഈ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഒപ്പം. പക്ഷേ അത് അവർ എന്താ പറയുക, അത് സമ്മതിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ബോൾസ് അതേപോലെ തന്നെയാണ്, നോ ബോളിൽ മാത്രമേ ഫ്രീ ഹിറ്റ് ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബോളേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ലോയേ അല്ല. അതെന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റ് ബോളിനും കൂടി ഫ്രീ ഹിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാറ്റ്സ്മാൻ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക, അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ ഹിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി റൺസ് അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കും. അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ബാറ്റ്സ്മാൻ ഫ്രണ്ട്ലി, കുറച്ചും കൂടി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കൂട്ടാനാവണം. പക്ഷേ കാണികൾക്ക് ഇതൊരു ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യമുള്ളത്. കാരണം വെച്ചാൽ അതേപോലെ തന്നെ കോച്ചസ് ആയാലും പ്ലേയേഴ്സിനായാലും ഈ ചേഞ്ചസ് മുമ്പേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോച്ചസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ പുതിയ ചാലഞ്ചസ് ആണ്, ഇത്രയും കാലം കളിച്ചൊരു ഫോർമാറ്റ് അല്ല ഇത്. ഇതൊരു പുതിയ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ ലോസ് മൊത്തം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ട്രെൻഡ് വുഡ്ഹിൽ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ ലോസ് മൊത്തം ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ അതിനാണെങ്കിൽ ഞാനും IPL ക്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. IPL ക്യൂസിൽ ഞാനിത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അജയ്. അതിനാണെങ്കിൽ നാളത്തെ ഇപ്പം ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ്, അതിന് നല്ലത് ഇപ്പം ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അജയ് വേണ്ട, ഇപ്പോൾ IPL വന്നാൽ ഞാൻ കാണൂല. ഈ IPL ഈ ഫോർമാറ്റ്സ് വന്നാൽ കാണൂല എന്നാണ് അജയ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ലൈവിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ IPL ക്യൂസ് അജയ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉടനെ പെട്ടെന്നുണ്ടാവും.
അത് എപ്പോൾ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും വരാം. എന്തായാലും ലൈവിൽ വന്നിട്ട് തന്നെയാവും ക്വിസ് ഉണ്ടാവുക. ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനുള്ള ആൻസർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അതിന് എന്തായാലും ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കില്ല, എന്തായാലും അത് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ഉള്ളത്. മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പുതിയ ലോസ് ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൻ്റെ 10ാം സീസണിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്തായാലും IPL നമ്മൾ ഏറ്റവും അത് ശരിയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ടൈം എടുക്കും. വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും അധികം യൂസ്ഡ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിട്ടൊന്നും അധികം ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ ചിന്തിക്കാൻ, ഒരു പ്ലെയർ ആണെങ്കിലും ഒരു കോച്ചാണെങ്കിലും അവർ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുന്നുള്ളതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ എക്സ് ഫാക്ടർ പ്ലെയറിനെ പറ്റി ആലോചിക്കണം മാച്ചിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ. അതേപോലെ തന്നെ ബാഷ് ബൂസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 ഓവറിൽ ഇപ്പം തന്നെ അടിച്ചു തുടങ്ങണം. അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരും. അതൊക്കെ എന്താ പറയുക, കുറേ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രസമാണോ അതോ ഇനി രസം പോവെന്നുള്ളതും അറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ഓപ്പണായി നിൽക്കാം, നല്ലതാവെന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷേ എത്രത്തോളം ഇതൊക്കെ ഇതാവും എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം എന്തായാലും. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ T20 നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നന്നാവും. ഇതിൻ്റെ ലോസിൻ്റെ ഒന്നും ഇത് മാറ്റേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഫോർമാറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. എന്നുവെച്ചാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായി കളിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ റൺസ് അടിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ അപ്പുറം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കളി അത്രയേ ഉള്ളൂ. T20 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന്. അപ്പം 20 ഓവേഴ്സിൽ എത്ര മാക്സിമമായിട്ട് റൺസ് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര അടിക്കുക. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താവും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിലും പറയാം, എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറയില്ലേ, നമുക്കിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കിതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിനി IPL BBLലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു BBL സക്സസ്ഫുൾ ആവുമോ എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവ് ചാറ്റിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അധികം പേരും ഒന്നുമില്ല എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പുതിയ ചേഞ്ചസ് ഉള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എഗ്രി ചെയ്യണ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ എഗ്രി ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും പറയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലത്തെ എനിക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സിലാവാത്തത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്ത ഈ ബാഷ് ബൂസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ 10 ഓവറിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ പിന്നെ 10 ഓവറിൻ്റെ ഒരു മാച്ച് കളിച്ചപ്പോൾ എന്നുവെച്ചാൽ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ 10 ഓവർ കുറച്ചും കൂടി പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ, ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്കോർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാച്ചസ് തീരാനാണോ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ 200 റൺസ് ഇപ്പോൾ 10 ഓവറിൽ, അപ്പോൾ അവർ എന്നുവെച്ചാൽ 10 ഓവർ കുറച്ചും കൂടി പുഷ് ചെയ്ത് കളിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. രണ്ട് ടീമിനോടും ഫസ്റ്റ് 10 ഓവറിൽ മാക്സിമം റൺ എടുക്കണം, രണ്ട് സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് 10 ഓവറിൽ മാക്സിമം അടിക്കുക, നെക്സ്റ്റ് 10 ഓവറിൽ മാക്സിമം അടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവരിത് എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. എവിടെയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാവും ഇതൊക്കെ പോകാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ 3 ചേഞ്ചസ്: പവർ സർജ്, എക്സ് ഫാക്ടർ പ്ലെയർ, ബാഷ് ബൂസ്റ്റ്. അതന്നെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ തോന്നി, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നി. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തോന്നണമെന്നുള്ളത്. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ലൈവ് വന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക സ്ട്രീം ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ഷോർട്ട് പീരീഡ് അമ്പയേഴ്സിന് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ. കാരണം വെച്ചാൽ അമ്പയേഴ്സ് മാത്രമാവില്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു റെഫറിമാർക്കും എല്ലാത്തും ഈ അപ്ഡേറ്റ്സ് പോകണോണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പം ഈ എക്സ് ഫാക്ടർ പ്ലെയർ ഇപ്പം 12th 13th ആരാന്നുള്ളൊക്കെ അമ്പയറിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും റെഫറിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക 4th അമ്പയറിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നുണ്ടാവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഈ പവർ സർജ് ഇതെന്തായാലും ഓൺ ഫീൽഡ് അമ്പയേഴ്സ് തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കണം. 4 ഓവേഴ്സും പിന്നെ 11th ഓവർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായാലും ബാറ്റ്സ്മാൻമാരോട് അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും 19th 20 ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും 19th 20 ഓവറിൽ എന്തായാലും അപ്പോൾ ഈ പവർ സർജ് വരും എന്തായാലും. പിന്നെ ഈ ബാഷ് ബൂസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. 10 ഓവറിൽ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും മാച്ച് വരുന്നതിലൊരു കാര്യവും ഇല്ലല്ലോ. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ സ്കോർ വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ, അതിലും വലിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും എന്തായാലും കുറച്ച് ഈ അമ്പയേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും പണി വരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇനി ഇതിൽ ഇപ്പം എന്താണ് പ്ലേയേഴ്സ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഇവർക്കിത് എത്രത്തോളം എന്താ പറയുക ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലെയറിന് ഒരു ചാൻസ്, പക്ഷേ ഇത് ചാൻസ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കൊരു ഇതുള്ളത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു പ്ലെയർ ബാറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളെയാണ് മാറ്റേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവർ ബാറ്റ്. അപ്പം
എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ടീം കോമ്പറ്റീഷൻ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെങ്തൻ ആക്കാനാണ്, അല്ലാണ്ട് ഒരു പ്ലെയറിന് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ കാണുന്നില്ല ഞാൻ. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് നമുക്ക് ഒരു മാച്ച് ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് കണ്ടാലേ അതിൻ്റെ ഒരു എത്രത്തോളം അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പവർ സർച്ച്, എക്സ് ഫാക്ടർ പ്ലെയർ ആൻഡ് ബാഷ് ബൂസ്റ്റ്. എന്തായാലും ഇതിപ്പം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ടീംസ് എല്ലാവരും ഒരു മാസമേ ഉള്ളൂ. ഇനി BBL ഒരു മാസം പോലും ഇല്ല, കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിൻ്റെ അനലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കോച്ചസ് ആണെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റന്മാരാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നല്ല അപ്ഡേറ്റഡും കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അഥവാ അതിൻ്റെ മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം എന്തായാലും ഇവർ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ളത്. വേറെ 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 ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ IPL ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവും എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഫാക്ടർ പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ബാഷ് ബൂസ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് നോക്കിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. കാരണം വെച്ചാൽ ഓരോ മാച്ചിനും 3 പോയിന്റ്സ് ജയിച്ച ടീമിനും 10 ഓവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റൂലേ? നോക്കട്ടെ IPL. പക്ഷെ കുറേ മാച്ചസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത്. കാരണം വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ വേറെയുള്ള ടീമും ആവും ചിലപ്പോൾ ടോപ്പ് 4 വരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും എന്താണ് മുംബൈക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ 9 മാച്ച് ജയിച്ചാൽ 27 പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. ഇവിടെ 24, 21. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു 14 പോയിന്റ്സ് വരെ ഇവിടെ ഇവർക്ക് കിട്ടാനുള്ളതിൽ എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മുംബൈൻ്റെ മാച്ചസ് മൊത്തം നോക്കേണ്ടി വരും. ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈവ് എന്താ പറയുക ചാറ്റിലൊന്ന് ഇട്ടാൽ മതി. ഞാൻ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. മുംബൈൻ്റെ എല്ലാ മാച്ചസും നോക്കിയിട്ട് 10 ഓവറിൽ എന്താ സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് നോക്കണ്ട. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലിപ്പം മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഡക്വർത്ത് ലൂയിസ് വരുമ്പോൾ ഈ 10 ഓവറിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്താവും എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കണം. അതിലൊന്നും ഇതുവരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാനത് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഫോർമാറ്റിൽ എന്താ പറയുക ബിഗ് ബാഷ് ബൂസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് IPL പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വരുന്നൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, വേറെ എന്നാൽ ശരി. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ലൈവിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടിയും വൈഡർ ഓഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എത്തിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ അതേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ മലയാളത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മളെന്തായാലും IPL ക്വിസ് നടത്തും ഉടനെ തന്നെ. ചിലപ്പോൾ ഇന്നാവാം, ചിലപ്പോൾ നാളെ ആവാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നോളൂ. ഓക്കെ, ബായ് ചേട്ടാ. ഓക്കെ അജയ് ചേട്ടാ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതുമായിട്ട് വേഗം പെട്ടെന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക. വെച്ചാൽ BBLൻ്റെ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി അധികം ഇപ്പം വേറെ എവിടെയൊന്നും ഇല്ല തോന്നുന്നു. അപ്പം ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആവും തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൂടി ബായ്, ടേക്ക് കെയർ.